suka ug gadgets nga wala gamita. Dunganon ta magplansya sa tanan mga sinina. Dagino ta ang refayaw pirmi abrisirado. Magdagino ta, pahinumdum kanimo. Ikan sa sipal ko. Suka ug gadgets nga wala gamita. Dunganon ta magplansya sa tanan mga sinina. Dagino ta atong power supply kulang kaayo. Magkahiusa, pahinumdum kanimo. Ikan sa sipal ko. Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente ug mahal ang pagpalit niini. Magkahiusa. Dagino ta. Click on sipalco.com for more. Pahinumdum kanimo. Ikan sa sipal ko. Yes, we're live. Maayong hapon, mga ka-online, mga ka-OBM. Kini ang inyong host, Angelica Labaho. Ano more, may ngapon sa tanan. Yes, so makaubo na pod mi ninyo karon sa bag-ong adlaw ug bag-ong live ug bag-ong topics nga atong paghisgutan na pod karon. Ug ubay-ubay na gid mi ninyo makauban diri sa atong programa sa Youth Today. And sa mga naminaw og naglantaw karon sa atong live, welcome sa atong programa diri sa Oro Broadcast Media. Pizza Julio 28 tuig 2022, adlong Webes. Katawa ko. Webes na good. Yes, so kami na nakaget. Ubay-ubay gid atong pag-uban karon kada alas 4 sa hapon, padulong sa alas 5 sa kahaponan. And sa atong mga ka-online diha, no? Kamusta man? Kamusta man ato ang adlaw? Okay pa bang tanan? Pero mas siguro Yeah, so, nga maayo ang dagan sa inyong adlaw karon, no? Ikaw sis maayo ba yung adlaw karon? Same as usual. Same as usual. Shame as usual. Naot pag no nga maayo ang dagan sa adlaw sa atong mga viewers for today. And again, ano po mo dire sa ako ang partner nga si Sis Ange. Magdala ka ninyo og mga maka-interest nga pagastoryahan. So may pagastorya na to karon. Kadjut lang kay maayo pa ba na akong ubo eh. Yes, so for today's program, no? Ato ang paghisgutan karon ang coping with stress. Coping with stress. Sorry. So dagan sa to ano nga nagatubang og mga facial challenges og kana makahatag og stressful, overwhelming og maka cause og strong emotions sa tuwaog sa mga adults and sa mga bata. Like kita man tanan no na stress mga young people baka ha or teenagers, kitang mga youth or adolescents, kita tanan walay pili. Especially atong pandemic, no? Kita tanan na stressors good, di ba? Yeah, og maski unsa pa na siya nga reason nga nang na-stress ka, at the end of the day kita tanan mga stress. Yeah, so press anang physical distancing can make us feel isolated and lonely and can increase stress, anxiety. So natural gyud maka-feel ta og kuano stress og anxiety, grief, and mag-worry during sa COVID-19 pandemic. And so karon ato ang sa ato ang programa, ato lang ipagstoryahan kung unsaon pag-deal o pag-cope aning stress ug unsa ang mga tips
og possible nga mga stress or unsa hinungdan nga nung ma-stress ta. Sorry. So ang stress no maka-cause og feelings of fear, anger, kanang sadness, mag-worry, numbness or Ka-experience ba ka ng stress? frustration. Yes, Gusto ko bas karon na stress ka sa akong ubo. Mas wala siya Murag- COVID ha. Yes, pero wala sa gugi COVID. Simba ko lang. Changes in appetite, energy, desires, and interest. So, makawala gyud pa rin siya og kuan. I mean, maka-cause gyud pa rin siya og stress. Difficulty concentrating and making decisions. So, mawala kay wala di kay ka-concentrate og ayon no. And making decisions. Physical reactions such as headaches, body pains, stomach problems or skin rashes makakon na gyapon no kada bitong to nakita sa akon ba Stress. yes tungkol na bitong skin rashes Maka-skin rashes. Karon pa ko ano, no? Wala ko kabalong ay nana, day na. yes ako pod kay katong nakita pod nako ba kay katong sa Facebook nga naay murag something kuan murag rashes or something sa skin kay tungod daw sa stress so Yeah. pwede dahil po na ano karon pa pud ko kabalo din. Mag-manifest siya physically. Yes. So, nightmares or problem sleeping. So, di ka tulog gyapon og tarong, no? Kay tungod sa stress or unsa baka na mo ang ipang problema diha or unsa ba na imong mga kuan ni panggian karon. Increase of use alcohol, illegal drugs, and misuse of prescription drugs. So, isa po na siya kuan cause nga nung mas stress po ta no kay si gamit og kuan Kasi na siya like tungod kay sige gamit magaka-stress or tungod kay stress sila sige sila og inom or gamit og substances. tungod sa ilang ka-stress so siguro maggamit sila inani mga pagsigirag kuan use alcohol, mga illegal drugs. Yes, so karon atong isgutan na ang mga possible mga symptoms sa kuan physical or emotional nga reactions as stressful, disbelief, feelings of fear, shock, anger, sadness. So para naman sa tanin niya. Wait. Asa naman? Yeah, so mo to siya no ang kuan, ang symptoms day og ang cause. So medyo pare-pare lagi po na siya kanong kuan nganong hinungdan nganong maka kuha ta na nga stress. So karon atong paghisgutan kung unsaon pag cope aning stress. So take breaks from watching regarding or listening to news stories including those on social media. So it's good to inform no kung syempre mas maayo man gyud gyapon na makadungog ta og mga news or mga balita sa social media, but hearing about traumatic event constantly can be upsetting. So consider limiting news to just a couple of times a day and disconnecting from phone, TV and computer screens for a while. So para dili kay mas grabe no mas mag-worry ka or ilan na ba. Pero atong sa social media karon nga ano lagi daw kuno kayong Cagayan de Oro so dagan nga stress. So dagan mas gakuan no nga lako basin mas dagan na magkabalakan nga nanongganahan og lakaw kay basin naguli niya sa iyong balay lapos sa apultahan. Taking care of yourself. So magkaon kag mga healthy foods, matulog kag sayo, matulog kag tarong no, and give yourself a break if you feel stressed out. So take care of your body. So take deep breaths, stretch or meditate. Pag-try og eat og mga healthy foods, well-balanced meals, mag-exercise ka regularly, get plenty of sleep, and avoid smoking, no? Kana yung mga alcohol or illegal drugs and mga substance abuse. Actually, okay naman mag-inom, no? Pero limit lang yun, no?
Kay di lang gyud ingon nga taga-adlaw sad mag permente na lang gyud magsigig inom. Kay di pud siya maayo no. Continue with regular health appointments, testing, and screening. Continue with routine preventive measures like vaccinations, mga cancer screenings, or uwan pa. So, as recommended by your healthcare provider, get vaccine against COVID-19 kung ikaw na man nakag-first dose o second dose. So, magpa-booster. Kung may mong booster na gid ka, diba? Kamara require naman tayo karon gyapon ba nga Naka-booster na baka? Yeah, speaking of booster, no, so nag-topic about aning karon wala pa ko ka-booster kasi Wala pa ako pa-booster. pero naka first dose o second dose no ka. Naka-first dose na ko. First dose lang. Wala pa, sorry. Wala pa yung second Napangka na dose. noon. Yes, Sorry na good. So magpa-booster pa. So make time to unwind. So try to do some other activities or thing ma-enjoy ka no. Makapalipay sa mo and talk to others. Talk to people with you trust about something concerns o unsa imong feeling. Share your problems and how you are feeling and coping sa imong like sa imong mag-share ka sa imong parent, sa imong friend or best friends baka ha or counselor, doctor or pastor sa baka no. And avoid drugs and alcohol. Avoid po akong ubo. This may seem to makadungag sa problema and increase the stress you are already feeling. So, recognize when you need more help. So, if ikaw daw kay kag problema o sige na lang jud kag problema sa imong problema. Pero wala na kag mag-suicide, so talk to a psychologist, social worker or professional counselor. Connect with your community or faith-based on organization. So, while social distancing measures are in place, try to connecting online through social media or by phone. So, katong mga close baka ni mga friend or mga best friend, no? Or layo kasi mong family. So, try to communicate sa ilano through connecting online. Phone baka or messenger, di ba? So, muna siya no ang mga ways to cope with stress. So, si Amor, sorry ang mga tips. Before tamo proceed sa tips, mag-discuss ita how to help others, no? How to help others cope. So, taking care of yourself can better equip you to take care of others. Bisan makayo nga, tawagan ni, ampingan mo sila, pero maski ikaw sa mga kaugalingon, di mo kaya, or di mo kaya mag-cope sa mga stress, pero gapa alig-alig na kaog, kanang kuan, tabang sa ilaha. Should start sa imong self, no? And then helping others cope with stress through phone calls or video chats can help you and your loved ones feel less lonely or isolated. Ay mo na ba ninyo discuss this? Kaning helping others cope. Okay, so mo to siya, no? Isa sa mga ways for you to cope with stress is to communicate with family members and friends. To not feel too isolated, no? Ayaw kay isolate mo ang self from socializing, especially sa mga friends and family. And another one is helping children and youth cope with stress. So children and youth often struggle with how to cope with stress. Youth can be particularly overwhelmed when their stress is connected to a traumatic event like a natural disaster, family loss, school shootings, or community violence. Parents, caregivers, and educators can take steps to provide stability and support that help young people feel better. So, nagabang teenagers nga na dili nila ma-express o insakto ang ilahang gaka-feel nga stress. Ang uban kay ang lahat na lang coping mechanisms kay magbarkada, and then diyan na din magsugod ang mga bad Mga kabuang influences sa mga
No, and ang uban pud kay kuan cute, like ang uban gid kay mag-resort na lang to suicide kay stress na kayo, especially itong pandemic, no, dagan kita madunggan yung news nga nag-suicide kay mo lagi na stress kayo sa new normal. Yes, especially itong mga galisod, mas naglisod gyud og ayom. So grabe siguro Right. itong mas stress gyapon to sa ila tong mga parents no nga nga galisod, mga families nga galisod atong during pandemic. So mga parents, no, caregivers and educators, make sure nga kaka-monitor ninyo o insakto yung ang mga children and youth no, Right. na ga-undergo og stress. Kaya uta ka ba lang ba niya gahilom-hilom lang pero stress na kay to. So tips, no? So tips for parents and caregivers. So it is natural for children to worry when scary or stressful events happen in their lives. Normal kuan magid ta siguro normal magid na siya, natural magid nga stress kung kuan na yung mga events nga dili maayo nga mahitabo sa tong mga lives. And talking to your children about these events can help put frightening information into a more balanced setting. Monitor what children see and hear about stressful events happening in their lives. Here are some suggestions to help children cope. So first, we have maintain a normal routine. So helping children wake up, go to sleep, and eat meals at regular times provide them a sense of stability. So mag-maintain og normal nga routine, no? Make sure nga on time sila magkaon, on time sila mga tulog, like insakto ilang tulog, to give them sense of a normal routine. Dili lang sense, tagan gid ninyo sila og kuan gid normal nga routine, no. For the kani siya maka-provide ni sila og a sense of stability, like stable ang ilahang environment, ang ilahang zone, ng comfort zone and such. And then we also have talk, listen, and encourage expression. So listen to your child's thoughts and feelings and share some of yours. Yung iba no nga kanang kuan dili gina monitor nilang mga anak, dili gina Napasagdan lang. or like kuan. Like wala kayo interaction between sa parents and sa kids. So wala nakakabalo kung naman sila din yung anak. So it's better man gyud kung mag-establish ka og kanang more comfortable environment wherein pwede ka approachable ka ba si mong mga anak bitaw, like pwede ka na mahimong confident. Mas better man nga na kaysa Iba di ba kay mas madlok magstorya sa ilang parents so kay right. strict or inana nagiuban man gid parents kay kuan ba dili nimo maduulan di ba kayo sa ka problema kay kung istoryahan nimo masuko pa noon Kasabaan na di ba noon. kasabaan na noon. So kuano magpa-establish og comfortable environment para sa mga anak. Storya ka sila ha. Make sure na ma-approach ka nila anytime na they need you. And also, to be fair, mag-storya po ka sila kung sa imo ang mga gusto po i-share, no? Just to establish ng Right. comfortable relationship. Dili ng awkward or ilangan kay lisod kayo mag-grow sa environment kay nga na ang set up. No? Right. Dapat magid gyapon kanang maminot sa tong mga anak pod ba kung nasa lay mga concerns or problems, di ba? Right. Kay kita as parents dapat ba gyud nato obligation ug ato ang kuan nga mayo ato ang anak, di ba? And ako'y kailag yun no, na kanang nga na ba, dili kayo close sa parents and such, tapos pag naay problema, akuon ra, dili bitaw i-share, like, dili maski mangayo man nagtabang, dili. So, Pero dili pa ka sila layo. dili nasa lagi sa isa kabalay, pero nga na ang ilang relationship no, which is lisod kayo para sa katong child or sa anak kay ang parents bin mo ang imong guide mo nimong model, tapos mo na imong madaganan. Right. Tapos wala kay nga nang figure sa mong life, maglisod jud ka. So Bisan gani kon ba bisag igsuon no kay bisag usar ra ka puy pa dili close. Dayo ban di ba ginana? mo na siya no. So good. Isa sa mga ways para maka-cope up o maka-cope ta sa stress is establish ka og comfortable na environment sa inyong household, especially sa relationship niyo from parents to children.
Right. And then another one is watch and listen. Be alert for any change in behavior. Any changes in behavior may be signs that your child is having trouble and may need support. So as a parent or a guardian, no, be alert daw if there's any changes in behavior, because kana siya is might be an indicator, no, na naa sila'y ang problema and kailangan nila og support. So, be open and be open and communicate. Communicate lang yun. Stressful events Communication can, is the key. right. Stressful events can challenge a child's sense of safety and security. So, no, kung naa ka sa stressful nga mga situations, tas feel nimo wala ka madaganan, of course, ang imo ada yung mindset kay dili ka safe and dili ka secure, Right. no, kay wala kay go to Pag wala kay madaganan, person. wala kay... like you're on your own lang gid bitaw. Ano ba nang mo ginaingon nila nga usapod ka rason no kay metang ila-ilahon na nilang problema ba. Nang mas bugat kaayo sa ilang gidadala. But that's why kung parents mo, make sure nga inyong establish inyong mga anak nga if na sila problema, kamo gyud ang madaganan, kamo ang ilahang ang ilahang go to, malamang kamo gud ang parents, no? Right. And ibutang nato dili gid ingon pasabot na kamo ang daganan kay kamo ang mosulbad silang problema, maski lang guide lang or like support kana enough na sila para ma-feel nila nga na safe sila and secure. Reassure your child about his or her safety and well-being. Discuss ways that you, the school, and the community are taking steps to keep them safe. And then another one is connect with others. Talk to other parents and your child's teachers about ways to help your child cope. So, okay gyapon ni siya, no? Connect ka with other people, like for example, parents sa other children, no? Or like teachers sa mong anak baka ha, no? Mangutana ka sila ha, saan mo naman ni pag-cope ang stress nga ginaagian sa kuang anak and such. It is often helpful for parents, schools, and health professionals to work together for the well-being of all children in stressful times, no? So again, makikonak lang ka say tawagan na gani kanang mag-inquire ka sa yung teachers kung si problema si mong anak na may problema sa eskwelahan, basing ginabully dahil mong anak dahil mo nang undergo siya stressful events sa yung life or like stress in general. Yung no? So, connect with others. Ayan. So now, we have tips for kids and teens. Kaya kato ko ganyan, tips man to for parents and guardians. Karon, we have tips for kids and teens. So, after a traumatic event, it is normal to feel anxious about your safety and security. Even if you were not directly involved, you may worry about whether this type of event may someday affect you. Check out the tips below for some ideas. So, first is we have to talk to and stay connected to others. Talking with someone you trust can help you make sense out of your experience. So, kung para sa mga kids or mga teenagers, mga youth nga ga-undergo og stress right now, if you have someone nga someone that you trust, siguro but a friend baka nimo or like family member, talk to them about kanay mong about ano Saligan problema. nimo nga maduulan nimo. Right. You talk to them. Okay. It's one way of coping with what you're going through. And then, if you are not sure where to turn, call your local crisis intervention center or a national hotline. So, like, dili ka sure, wala kay kanang kailang na kay kanang salig na iingon ang simong problema. Mangita ka online kung naabi mga makatabang sa imuha nga mga agencies and such para para mag-undergo ka o for example, regard na kay kaning ga-offer ang government o ganang mga programs for people nga ga-undergo og stress due to traumas and such. Pwede ka mag-reach out, no?
para maarang-arang ang imong gibati. And then another one is take care of yourself. So try to get plenty of sleep, eat right, exercise, and keep a normal routine. So muna na siya na, itong i-mention ka ganina. Make sure nga na kayo enough nga tulog. Kaya importante kayo na siya ang tulog yun sa tao. Kaya diya mag-heal ang atoang body, diya mag-regenerate ang mga cells and such. Right. So, get enough sleep, magkaon og tarong, and mag-exercise as much as possible, and then keep a normal routine, no? And then another one is take information breaks. So, pictures and stories about a disaster can increase worry and other stressful feelings. Taking breaks from the news, internet, and conversations about the disaster can help calm you down. So, if stress na ka, to give you some space, time, and peace, sa break sa mga social media shenanigans. Right. Ay sa pagsigi ko, ay sa pagsigi og ikonin mo ang self sa mga news and such. Pagkalma sa diya. It's okay man to know information sa kay tabo sa imong palibot, pero pagkalma sa diya kay koan, since gander ko pa makag-stress. Mas maayo sa nga dili sa magkuan. Sige, scroll og mga scroll sa social media, no. Yan na lang mga memes. Mga memes. Tignan na memes karon. Nanapay kuan, bagong kuan, trending topics. So may trending karon since Si kuan. Wala ka nag-kuan. wala dili ko iligog kuan. Scroll. Pag mata na wala ko karon kay bago na pong kuan, trending. Unsa naman pa ang Mga trending? topics sa kuan sa to ang rapper na si Fairness, kabalokan na. di ba? Pag karon pag matagid karon ka buntag. Mo ba na sila kuan Vanessa Rabal o kitang rapper? Igsuon dito ni kuan. Oh, igso ni AJ Rabal, si Vanessa. Right. Anyways, asa rin na abot sa mga topic. So mo to siya, no? Tips for kids and teenagers. So now we have tips for school personnel. So para sa mga teachers or principals and mga other staff and faculty sa school. So school personnel can help their students restore their sense of safety by talking with the children about their fears. Other tips for school personnel include reach out and talk. Create opportunities to have students talk, but do not force them. So, as much as possible, mag-create ka og mga ways para mag-open up sila. Pero, kung dili, ayaw pa mo gus. Kasi give them respect and give them the space if dili sila gusto yun. Kasi kayo po gusto nimo, no? So you can be a model by sharing some of your own thoughts as well as correct misinformation. And then we have watch and listen. Be alert for any change in behavior. Para sa katong tips kaganina sa mga parents and guardians, no? Are students withdrawing from friends, acting out? These changes may be early signs that a student is struggling and needs extra support from the school and family. So once you observe, no, it's much better siguro nga surrounding ni mga ihang parents and or guardians, no? Right. And then another one is maintain normal routines. Again, a regular classroom and school schedule can provide a sense of stability and safety. Encourage students to keep up with their schoolwork and extracurricular activities, but do not push them if they seem overwhelmed. So again, maintain sa household, mag-maintain og normal nga routine, as well as sa school, mag-maintain yung og normal nga routine to give students a sense of stability. And then take care of yourself. So you are better able to support your students if you are healthy, coping and taking care of yourself. So again, no, mas maayo gid na makatabang ka sa mga tao kung ikaw mismo okay ka. Lisod-sud na ikaw sa mong kaugaling, hindi ka kabalog cope sa mong stress, tapos magpaalig-alig ka og tabang sa uban. Yes. Kita naman gyud po yung makakuano, cope sa ato ang stress, di ba? Kaya ato ba yung self. So, kita rin po makatabang. Right.
So before we move forward, no, what happens to the body daw during stress? So the body's autonomic nervous system controls your heart rate, breathing, vision changes, and more. Its built-in stress response, the fight or flight response, so helps the body face stressful situations. When a person has long-term stress, continued activation of the stress response causes wear and tear on the body, which is answers among question kaganina nga na aday physical effect ang stress, no, sa tao. Dili lang din siya mental or emotional, appeal po day physical. Yes. So physical, emotional, and behavioral symptoms develop. So for physical symptoms of stress, this includes aches and pains, no? Magsakit-sakit ang mga parts sa mong body. And then chest pain or a feeling like your heart is racing. Like magsikap pangulba or magsakit ang imong dughan. Then exhaustion or trouble sleeping, maglisod og tulog. Maski hago na ka, hindi ka pang katulog. Gusto matulog, dili katulog. Headaches, dizziness, or shaking, high blood pressure, muscle tension or jaw clenching, stomach or digestive problems, trouble having sex, weak immune system. And then stress can lead to emotional and mental symptoms like anxiety or irritability, depression, panic attacks, and sadness. Often, people with chronic stress try to manage it with unhealthy behaviors, including drinking alcohol too much or too often, gambling, overeating, or developing an eating disorder, smoking, and using drugs. Which is na-mention na ba ni mo kaganina, sis? Right. Right. So, saan ba pag-diagnose sa stress? Stress is subjective, not measurable with tests. Only the person experiencing it can determine whether it's present and how severe it feels. So, dili man din siya ma-measure ang stress sa mga test, no, like para nang magpa-x-ray ka para makita ang stress. Wala nga na. There's no such thing as Para mailhan na tests. makita ni mo ang para mag-diagnose ng stress ka. Ikaw na gyud Ikaw rin nakabulong ang stress ka. So, a healthcare provider may use questionnaires to understand your stress and how it affects your life. So, if you have stress or chronic stress, your healthcare provider can evaluate symptoms that result from stress. For example, high blood pressure can be diagnosed and treated. So, some strategies for stress relief. Exercise when you feel symptoms of stress coming on, which is the mention na to kaganina, no? But this is more on like the general side. Kato kaganina is more specific man to for parents, teenagers, and school personnel. Kani kay for the general public, no? Exercise when you feel symptoms of stress coming on. Even a short walk can boost your mood, no? Kung dili na mo kagid mag-exercise on a daily basis, balag ka lang, mag-walk lang ka og mga 15 to 30 minutes a day. At the end of each day, take a moment to think about what you've accomplished, not what you didn't get done. No? Dili magsiguro na, wala na ko to nabuhat, wala ko pa pang laba, wala ko pa pang hugas. Kaya maka-stress, bigay po na, no? Naka-exam ko sa kuan, ako ay grado sa kuan, na pag-focus sa imuhang kuan, positive na mga na-accomplish, dili kasi mga negative nga, wala ni mo nabuhat. To help you cope with stress. Another one is set goals for your day, week, and month. Narrowing your view will help you feel more in control of the moment and long-term tasks. Consider talking to a therapist or your healthcare provider about your worries. So, what are some ways to prevent? Can you prevent? No, wala pa siya na itabo. I-prevent na nimo siya. So, try relaxation activities such as meditation, yoga, Tai Chi, breathing exercises, and muscle relaxation. Programs are available online in smartphone apps and at many gyms and community centers. Pwede rin kay ka mag-tutorial sa YouTube. No? Yes, so pwede ka ba siya make time for hobbies and yung mga interest ni mo, no? Hindi magsig TikTok. Charot lang. Pwede rin pa siya mag-TikTok kung na mo makapawala sa imong stressors. Bitaw, sinon sad. And then, take good care of your body each day. Eating right, exercising, and getting enough sleep help your body handle stress much better. Stay positive and practice gratitude, acknowledging the good parts of your day or life. Accept that you can't control everything.
Find ways to let go of worry about situations you cannot change. Learn to say no to additional responsibilities when you are too busy or stressed. Stay connected with people who keep you calm, make you happy, provide emotional support, and help you with practical things. A friend, family member, or neighbor can become a good listener or share responsibilities so that stress doesn't become overwhelming. So, how long does stress last? No, stress can be a short-term issue or a long-term problem depending on what changes in your life. Regularly using stress management techniques can help you avoid most physical, emotional, and behavioral symptoms of stress. So, ikaw sis, ganda ba stress karon? Karon kay medyo di kayo nga napod ko ka stress no. Tumi aging adlaw murag gabi gid akong kuan stress. Pero karon kay murag okay na medyo nasolbat ra gyapon. Anong stress man pug kayo ka? At makaroon mga naniaging adlaw ka hindi ko gipangunahuna as in like karag dahil magugupag mas stress ko or nakoy problema is Si mo na nang problema gaubo ko, ka. gyapon ko. Kaya stress ka. isa ba gyapon isa ko. Hindi mo na yung physical manifestation. Kaya hak mo na yun. Sana all, maski stress, blooming pa rin, di ba? Say blooming nga kuan na wala kuan ka blooming jud kay sige rag kuan hagad kay perminti kay dahil kay pangunahon na mga Comment sana all if you agree, charot. Ito ay, sana all akong ubo. Dili mo. before we end today's program, no, kaning kuan lang, gamay lang kuan, 10 ways to cope with chronic stress, which kapitan na to mentioned, but Pwede pa spend enough time with those you love, like pwede ka pong ganang or magbanding mo or magkan maka mo mga gawas mo mga liyo mong dagat or sa inyong bangbuhaton, di ba, sa gawas kaysa mampod nga naraw mo sa balay kay masyadong tong medyo Unwind. ma-unwind no imong para ma-relax sa imong utok imong pag-una-una, di ba? So first we have rebalance work and home, build in regular exercise, eat well and limit alcohol and stimulants, connect with supportive people, carve out hobby time, hobbies, practice meditation, stress reduction or yoga, sleep enough again and again, bond with your pet if you have a pet, take a vacation, which is mentioned is Sis Ange, and see a counselor, coach, or therapist as much as possible. So ito Mhm. Kaanday no, shout out sa mga nag-comment sa atong comment section. medyo ubo po ko kay bagstory ko basin ubo. So from Mr. RN Chap, hi ladies, good PM, nice seeing you. Gisa name. Asya good PM or AM, nice seeing you. Maayong hapon po diya kanimo sir, no? Kisa na si Mr. RN Chap. And then yes, another mayong one, hapon din Mr. Orman Chap. Chap. RN. RN Chap. RN Chap. And then we also have unsa ni siya? Longkits Kapin po yan. Maayong hapon po diya kanimo sir. Salamat kayo sa pag Sorry. tanaw sa moang program this afternoon. So, Ano mga public opinions or whatsoever? yes, Such other thing. public opinions about what are the best ways to handle stress and stressful situations. No, this is from our netizens. So from Vicky Theodoropoulos. Stress is unavoidable and inevitable. It is caused by external events that cannot be controlled. We feel empowered, confident, and secure when we control every aspect of our life. Yet, when we lose control, that is when fear, worry, insecurities, nervousness, anxiety, and other emotional challenges arise. However, that does not mean we are defenseless and need to give up. Most importantly, realizing that we have power over our mind will provide us with inner strength to succeed. So, it is easier said than done. However, with the guidance, you can succeed and live peacefully. Your mind can finally be clear. Tension is who you think you should be. Relaxation is who you are. So let's learn to live together. So again, that is from Ms. Vicky Theodoropoulos.
Then we have another one from Gordon Miller. One of the biggest predictors of success is how you handle stress. No? To be successful daw, you should know how to handle stress. Okay? Stress is again inevitable and unavoidable. So the life of an entrepreneur is nothing but stress. So you better get used to it. There is no better way to learn how to deal with stress than having to deal with stress every day. Once I conquered the fear and learned to use the stress to motivate me, I went from 3 to 10 companies quickly. So, Si ikaw po sis, dili pud kay kayong stress kaya pun karon. stress, uy. Gabi, Stress, uy, gabi stress nga. kaayo. As in, stress good kaayo. With feelings, yun ba? Stress, pero, Makaya ra. as what isa to si Gordon Miller, according sa Yaha, one of the predictors for success is knowing how to handle stress. Right. No? Doon ka stress na ka mo, quit na ka. No! Ano ba ginang? Grabe nga ko, ano ba, nasapok ka? Dili pwede. Padayon lang, laban Pilipinas. At punta siya, mintas na pati sa kalibutan, so laban lang yun. Ano Alam mo yun niya, kaya napas sa kalibutan. Patay-patay, wala mo. Kinabi, uban guys, moabot na sa patay-patay, di ba? Tagod sa ka-stressors. Kaya may uban kay kuan. Isa na kabalo mo handle og kuan, no? Sa pag dala sa stress sa ilang kuan. Feelings, ilang problema. Right, so last one no, is we have Miss Olivia Perlo. First, it's important to be able to recognize your stress. Simple steps is understand when stress badly influences your life. Body signals like stiff muscles, overtiredness, headaches, or migraines can help you to identify the connection between feeling tired or unwell and the stress you're experiencing. And then we have discovered the basic reasons. Sort the causes of your stress into 3, and then review your way of life. No, muni yung mga tawag ana tips for you to recognize your stress. Asa na siya gikan, ano stress kay ka and such. So before we end today's program na, baka last few words sis. Yes, ko tong mga na-stressors diyan, no? So, kamo lagi maka-kuan handle ana. Right. Maka-manage sa inyong stress. So, I don't give up and just continue and be positive. Di lang ka permitted sige ko lang nag-negative kay Right. mas makasamot, di ba, sa inyong ka-stress. Masamot sa imong ka-stress mo pa stress pa kag no. Agad pag sama sa ato din. Ang damay. So, mo to siya guys. Yes, so sorry. Ug mo katatong programa na unta nga namoy natun-an gamay sa wag gipanghisgutan na pud karon. Labi na sa tong mga kabatan unan diha, no? Yes, so salamat kayo sa mga naminaw diya sa tong mga ka-online ug mga ka-OBM. Time check, it's already 5:04 in the afternoon. Guys, don't forget to like our Facebook page, share, you can also subscribe. So mga ka-online, magkita-kita na punta, sunod og mag-amping kita kanunay. Daghang salamat. God bless us Yes. all. Pasus kay mastoryan. Isa ko? Go. Ikaw? Go. Ako? Plancha sa tanan mga sinina, daginota ang refaya pirmi abrisirado. Magdagino ta, pahinumdum kanimo. Ikan sa sipalko. Wow, 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 wow. Suga o gadgets nga wala gamita. Ngayon ta, plancha sa tanan mga sinina, daginota atong power supply kulang kaayo. Magkahiusa, pahinumdum kanimo. Ikan sa sipalko. Wow, 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 wow. Sa panahon nga gamay ra ang supply sa kuryente ug mahal ang pagpalit niini. Magkahiusa. Dagino ta. Click on sipago.com for more. Pahinumdum kanimo. Ikan sa sipalko.